Malawi Brief. Chipani cha mtalika, chipani manager cha kamusi, chipani manager cha SKC, UTM, you know, there's a main chipani cha SKC. Instead of making the political party into a political part of an idea, kuti chipani chichi an idea again ndiyakuti. Osa chipani chichi nkhope makaya mu. Nkhope ya chipani zikha the principles, what they stand for, you know. You know, when you talk about democracy, you know, you think about democracy. This my principles that they stand for. When you talk about Republicans, you say, they are anti-abortion, they are pro-death penalty. I mean, they are pro-death penalty, they are pro-this, they are pro-war. When you talk about democracy, they are anti-death penalty, they are pro-abortion. So, political parties need to be seen with the first yama principles like Judicial Service Commission. Mugondiso koneza atu faru makamba za ujaji. Ines ngapangezi mana banga ntambo, Timothy Ntambo. He made a big mistake, you know, leaving civic. Okay, anisa tabanga decision. You know, he has a right. He had the right to decide, but at the same time, because he had the right to decide, kusia zomedi mabanga zau many na ufuluzi ndugulo andali. Ifeso dindu fulu obanga critique kabina obanga comment pasimena na panga ife ndameli na mpasa mphamvu zimene zijazunga na Malawi ifa amati menya ufulu ife Malawi. What he did alienated or inabanga tent all the work that he was doing, because he then justified what APM was saying. Kuna udawa ndandale akupangira hizi or zomwe adibili ya makambo. So anasokoneza pamene bacha kumaso bajana ndi mwayi okhala ndi mphamvu zambiri pamene MCP inalowa mboma anakatha kumasusa bwino and you know kukhala kunena kuti munthu onena kuti wathandizira advocacy yake kuti anthu ajalowe, then you continue doing that, they might oppose you koma they can't touch you and sangaku, you know, ama kususa kungukususira mama zoti munthu yitu ndo akunena zona ndipo munthu izi wakhala kunena for. So my point is he missed out on more important things for something that just looked like chariots. So ndokulangizani iniyo kuzera mistake mina banga Ntambo ngati ma human rights advocate kumaso my NGO also. You need to be stable. You should be a person that has something they stand for, and when you stand for something, it doesn't matter how long it takes. It pays out. You know, it pays out. But at some point, it comes out. Musie capito this kama yake. Musie capito ndi kama. Ndizo kazo kandu institutions should be have a face of principles, not the individual, because the individuals are not they are mortal. You know, they are not immortal. We will die. We will live. So we need to live. So when we think about the judiciary, we should think about justice. We should not be thinking about Chikopa. You know, we should not be thinking about Mrs. Gamana. We should not be thinking about corruption. Katankali. This is when Judicial Service Commission yandida bwisa ichi. Inayamba kafukufuku. Okuza madanda olamenti na peleka. Siana. Aken manda. Amangwana. Amayo ipa kwambili, amajisit Child Justice Court. Amajisit macho, so much achua masuzi naiwa. That woman is evil. Chifua Child Justice Court kujaiti kuma bwela nkhani za antaminyali more vulnerable, women and children. And kume kujako amaya mena jao inenindi evidence ya ukambele wao. Magese awili Oceanas, 2 different cases. You know, so there are other women and all that gave a lot of evidence. I know 11 women that submitted complaints against Mangwana. A Judicial Service Commission. Sana duze kuna kudi kafukufu wao. Owa fufuza na hamini wa unainda banji. Ndeba na kubelisa tikafusa. Amanina unina udi naorenga news. Amanina unina udi journalist ata afusa. Anina udi Judicial Service Commission is not constituted. Inabang the dissolve. So banova president. Debo ada yankulandi oyankulira president Kathy Maulida na vomeri zonara president alipa kaligidiki.
kusankhaso adindo ena odalo mu Judicial Service Commission kupanga confirm now the ones that were there are no longer there. So who has called for that? Why Danisa kuti anthu apange apply ndani? Izizi ndizimene zimalowesa some people. You can't start a process yomweno a commissioner gazabangira constituted is kupanga, and we want the appointment of judges this time around to be public, where the public should see. There should be interviews that are done publicly. So sidirola kuti kuti mubange ganyavu apa anzika manda tango choka ndi bwino silifuna zoyambana ajina namiwa, ajina Charles Kajoroeka, ajina Malawi Human Rights Commission, ajina GC Habiba, ajina Kayata. Can you wake up? Can you wake up? Like human rights made kupanga ndidio so long at is to be na kuti court. Because if we have institutions that fight for human rights and that fight for Malawi, you can't talk about human rights and lose out courts. The courts are the safeguards of human rights because they are the ones that interpret kuti ufulu wena udere mode. So can you wake up? Can you tell us kuti tuenda banji mademo atienda banji? For Namiwa, Kajoroeka, Kayata, Benedicto, Kondowe, no sin, even in a Victor Muhango, you have to come on. Mademoa, Muda the end the serendi new, and to goes and tender John. In your Sugumubanga Mademo, the new, you move how Banga find. Didn't remember that Banga find you Mademo, Moody Banga find Moody Guyama Bana, the Funa the Embe was our Cospato. Zokuza majaji ni makoti ifeo and mademu tubanga and Chief Justice ngaraona ngatusewera azanongoneza bondo tika duduza mu office. We don't want Nzikamanda because he has failed Malawians. We don't want Chikopa Mbava Yoterado. We don't want Madise. We don't want all those fifths in our courts. We don't want Ampamina Kubanga enable corruption in the country to remain in the judiciary. We want to get back our judiciary. We want our judiciary back. We have tried all the ways. We have tried negotiation. We have tried writing letters. We have tried all sorts of ways. Zakaniga, ababanu tupita ujani, tupita panseo. Judicial Service Commission. Zobanga ligudi and kudu mutsankebo. Musadi gwile malo wagwiga ndisabola mmaja. Chifua, a president ngara kusanka Judicial Service Commission. We need to progress. APAC, Parliamentary Legal Affairs Committee, Tadzukani, akonyongo. Chifua, iniyo mwena ukaba tsogolo, kuona kuti pakuyankhulidwa izi. Ndi ulindo wanu pali zintambiri zimene mwena kubanga zimene simabanga. Kuma nthawi ino ndona kuti mulibe choice, mwena kuti muone kuti anthu tikuti chani. Tukuziwa kumene koko mene momo mwa gift na nkhuni amene akutchulidwa mwakatangale wambiri wa mu judiciary. Tukuziwa mene mu Parliamentary Legal Affairs Committee muli nyamata othamanga magazi James Ayuba. Tukufuna tuone nguvu mene momo James. Usamango ima parliament kunena kuti aine ndi munthu wanzeru. It's okay to be intelligent and it's okay to be proud that I'm intelligent. We should not Malawi samakhala offended ndizimzu zosakhala offended. Zosafunika kukhala. Momo ndi mukhala offended ndi corruption imakhala offended ndi munthu amene ali nawo ndi wanzeru. Just tell him okay, can you show us your intelligence by your actions? Mu parliament mujita tahambisa nguvu mene mujamo nkhani yako judiciary. Tahambisa nguvu Ayuba I'm challenging you. Ndi nzeru zakozo tationese kunena kuti you can start a movement within parliament because you are a member of the Parliamentary Legal Affairs Committee. All these issues you have been complaining, what are you doing in terms of legislation? We gave you everything. Malawi Law Society had been, pushing this with the NGOs, including my NGO Sajanda Cholaja, Ajinaka Jorega and Azinzao. There was, a platform, national advocacy team. Yomwe yathandizira kunena kuti pakhale malamulo kuti judiciary izenda bwanji, kuti complaint izenda bwanji. Pamwe ina kusanitsa malamulo omaliza amene amakhala ngati procedure
how the procedure should be working. Also, Independent Complaints Commission, yomwe independent from the Judicial Service Commission. In that said, a president akuonesa mnena kuti ntchito yagwira kale pa desk pawo. Tangu akumbusana khonyongo. Tapanga book appointment ya APM. Taimbeni phone ya APM. Ino sikuti mungakaniye. Yankhulana ndi a speaker ngati mukuona kutena kuti mina ntchito yakukulirani. A speaker should have direct. He heads a branch of government. You know, when it comes to the speaker, and I don't talk about the Chief Justice because the one we have right now, he has failed and has to go. But Suleiman, the speaker, and the APM, when it comes to head of the executive and head of the of parliament, head of legislation. So at a certain level, Suleiman and the APM, they are at the same level when it comes to governance. Pamasiyama zasiyana mphamvu pamene tikumuyang'ana APM ngati head of state. Koma ngamene tikumuyang'ana ngati executive, head of the executive, they are the same level ndi Suleiman. So tankhula ndi president nkhani ya corruption, because nkhani ya corruption controls everything. Governance here, right? In your ADPP, in your 5 years, mutango panga deal with corruption and not do anything else, you will be the best. You have the best 5 years Malawians experience in multi-party democracy. So I'm challenging, this is an opportunity, and I'm challenging you. Muda tana ndi corruption ya ku judiciary. Dungo panga fix judiciary. Zina zose zibwera malo, and you have the best 5 years. That's why I have faith in APM has a chance to be the best president in Africa. And what APM might achieve might be used as a case study for other African countries. Because corruption ya ku judiciary imabanga affect maiko ambiri. Kungoti dziko lathu limabanga affect kwambiri fund fatulo kwambiri. Maiko ngati Kenya hamazuka mwansanga. Pano babwezi welcome to Malawi, Alexis Kamange. Mawa ndukalowa mukoti kumene. Mawa ndili mukoti 10 o'clock. Amene mufuna kwabwino 10 kukotiko. Koma abwera ngati mufuna kupita kukoti mupita antendere nokhano. Amene mukuona kuti mitima yanu sichedwa kuya kutani. Wandiye bulamu kuyebulika. Amene sumachedwa kupya mtima osapita kukoti. Koma amene muli odeka kukoti kulilongwe. Koti ya kulilongwe high court amene mukuziwa ku civil kuja muta kubwera court ndi yawo inalense. It's an open court nditu, palibe kuopa. Panali zinthu zimene timaina upanga arrange zokhuza court ya mawa koma chifukwa cha mavuto ena sizitheka. Chifukwa cha zinthu zina sizinalongosoke. Tinakapanga tinayi campaign yopsa kwambiri imene mafuna kupitika mawa in terms of expressing the desire to have a court, not in relation to my case, but in terms of the court at large. Mavuto akuchitikabe. Anthu ambiri achina Susan Namangale, they still haven't their notice worked on. And you find judiciary a hot current. Akamebaja alipira kupanga deal osagamba hapo. Tolankhani ana yamba hot current. I'm back to you. My guys are hot current. Mr. Wanda. Brian Banda. Njibwana. Kumeneko and Hatatu. Can you discuss the corruption in the judiciary in detail with everything that now you have? If you need any information, ndikupasani. Kuti mukawakambira la program jet, mukambe momasuka. And asakunamize ni maloya anu, kapena amene mapanga konsati kuti akusuminani. Akusuminani chifukwa chani? Mrs. Memunina mundu umboni wake. Umboni ndikupasani, mubwera ndikupaseni. So mufuna kuti mupange private investigation yanu, chan. I want you to have a core, and I'm saying this because you have been mentioning it. Akamangira kuti nena ifadi different tengo tengo azipaso tumena maugena musazichemere ifenda metabuze kuti mukuchita bwino musamaimbeba japo nakuona nitaku. When I mentioned you guys, when I said no, can you
look at what PIJ, a platform for investigative journalism, does. So says this man bangaze kuti inyosu mazona njenjenjani anhana banga makomedi then munapeze kuti munayamba program 5 minutes mungo zibanga justify why you are good, how important your program is. I was just laughing because what you did proved something is not on, you know. And any program, not just that, even exclusive interviews, there have been times where they have been very poor. Zodiac exclusive has been very poor in terms of the quality of questioning, in terms of even the quality of the people. There have been other people that are supposed to, you know, to be given direction in terms of mental health care. Come, you have used them recklessly on your TV, you know, or on programs like exclusive, Zodiac exclusive, and also times exclusive Zodiac Cruise 5. There have been people I don't want to mention because these are things that are sensitive in terms of mental health and mental illness and all that. At times, by hot current, what I'm saying is, Khani, even Yamalis hotel, yet many maigambira, Monk Kamba, Munaise Sabis Amalis, Comma Pangas and Zuna Kuti, Katimuku in Agago, Musamaope, many Pajab, you know. Journalists are very, very critical. That's why they call it the fourth estate. Media fraternity has a role to play, and in Muguti, Semuguti, look. Why was there a break-in to Judicial Service Commission a day after, or the morning of the day after, or just the usiku wake 9 minutes atseka kupereka madandaulo athu kunabedwa kumene kuchako? Who has followed up on this? Palibe wapanga amene wapeze kuda kusajja kuti nkhani ija inaenda bwanji, laptop ya achikapa inaenda bwanji. Palibe amene akuoneka kuti andi interest. So what kind of journalism are you doing? Muona unena kuti aloya anga akale achimoa anapangidwa ataki zinthu mfile yawo inabedwa anaphwasula gamu yawo kwabela file yanga imene yo amasunga imozi ndi computer yawo zinthu anakapanga complaint ku police. Amalawiro society anali gulu imene inapita nawo ku police ndipo anakaonesedwa umboni umene tingalidi imene court amapanga. Where is this issue? Nkhani yo ili badibo media, why don't you follow that up? And you know, we are very timayangana umbali, we look the other way. You know, we are like those people who, when they were going to Jericho, panjira yopita ku Jericho, anaona muntu akuchucha magazi ali mbali mwanse akusala pang'ono kufa atavulazidwa ndize famba timangolangana kumbali timangolambalala sitikanga the good Samaritan that stops, take care of his wounds, kumuyika pabulu pake ndikukamusiya kuchani kuini kuti asamalidwe. Ndikunena sikuti ndalama zimene ndinazo ndizi koma ngati munthu ampaseso zochuluka kuti akufunika ndalama zindi ndikamabwera uku ndizapereka. We need to do that with our judiciary. We need to do that with our country. Tisakhale anthu amene tikungolambalala zoyipa. Tikhala anthu amene tikuona zoyipa zija ndikuzisozola kuti iziyayi kuziwotchaotcha zimenezi ngati zaka kuzikuzula zimenezi zinthu kuwotcha tiziwira fungo. My point is, Gen Z, Generation Z, we are ashamed because if you ndifando tamanga magazi athu asamanga kukhala pa zinthu zopanda ntchito. We need to rise up because it's dzikoli I think palibe sochina chimene nganene chimene Gen Z simukuziwa. Don't spend your time pa YouTube basi kumangonera mafilimu amayo manyimbo zamayo or za zosakhala bwino or ma documentary. Can you engage with each other? You know, my podcast alimbwe. I want to see people having conversations that affect them. You know, the land question. Judicial Service Commission make sure kunena kuti a president nanunso tukupe mphani tagwada tapemba tithandizeni kuti izinto zinokusoke
kupanga adindo akwasankha process yonse komanso malamulo amene akufunika kuti apangire ngati procedure ya zonse tithandizeni kuti zonse ziyende munjira yake. Parliament imene isanatuluke zonse zikhale zili mchimake. Akhonyongwa Ayuba Gift na Nkhuni tasiya pambali for are involved in the mess big time. He's implicated big time and he knows it. And this is the person that Jaguar chose as spokesperson. That speaks volumes of you, Mr. President. And by now, the fact that muntu wachulidwa mu report ya Malawi society inakhala maiko serious. Bwezi pano Jaguar atazipanga distance from Gift na Nkhuni. Koma he is also corrupt. That's why he can't say anything. He's keeping him like that. The land question. Nthawi yandithera, I wanted to do only 1 hour. Kumasidi nayambe 7 o'clock sharp. I mean 5 o'clock sharp. Tinayamba mojedera up. So just give me some time to talk about the land question. Kodi za land, za malo mafuna kamba jani. This is a expert work, expert conversation. Komano, chimene chimabangisa anthu kuti akhale ma expert kapena ana manyonyolo pankhani kumakhala kufotokoza zinthu zomumveka bwino muti alesa amvetse. Nkhani ya malo ku Malawi ndionena kunena kuti choyambirira tikamati dziko anthu tikamanena dziko timanena malo ndipo ngati tikamanena kuti chuma chimayambira kukhala ndi malo. Dziko mphamvu imakhala malo. Tikamala kamba even pa tradition kapena kuti uchikhalidwe chathu ufumu tu umayang'anidwa kuti munthu mudzi wake ndi wakulu bwanji. Kuti mudzi ndi chani? Mudzi ndi malo kaya ani minda utani. So kuti anthu akhale ambiri mfumu je ikhale yamphamvu imakhala kuti ikhale ndi anthu ambiri. Koma anthu ambiri amene akhale ndi polima kaya akhale ndi pomanga nyumba akhale ndipo kuti akatunga madzi apanga ma projects awo siyana. So land has always been very important, both nthawi yoti dziko sinatukuke komanso nthawi imene dziko latukuka. Mwachidule ku Malawi tadusa ma season osiyana koma ndikamba ma season atatu. Season yoyambirira ndi imene tonse tikuiziwa bwino imene malo ambiri anali traditional land, malo amene amapezeka kumudzi. And traditional land imakhala m'manja mwa president. Komano manja president ujefasa ngafike na yonse malo aja amapanga delegate kukhala m'manja wa mafumu amayendesa malo ija. So mafumu aja amayendesa malo aja on behalf of the state president, the republic, malo mwa dziko. Komano chimene chinali unique first regime imene ya legal regime ya land kamena kuti kayendesedwe ka malo malamulo akayendesedwe ka malo koyamba kamene ndikufotokoza kanali kunena kuti malo akumudzi aja traditional land amakhala m'manja mwa mfumu aja akagawa manja malo aja samakhala m'manja mwa munthu amakhala m'manja mwa mtundu. So munthu ina yesa amene amatenga malo pa mtundu paja kamene amagwisa ntchito on behalf malo mwa mtundu. Malo aja samakhala kuti angakhale pa munthu mmodzi amakhala pa mtundu ndithu umaperekedwa kwa family umaperekedwa kwa anthu. So anthu aja amasunga malo aja on behalf of the chief, on behalf chief was holding that land or was passing on use. So chimene chimapanga pass was use. So tikamamba za right to property, tikamanya right to property, tikalwano mu class ya property ya akanchezera. Amanena kunena kuti the right to property to the object of the thing. So chimakhala tikamanya the right to property kuti andufulu pa chinthu chimakhala ufulu ochigwisa chinthucho is very complicated. Even kwa ina amene inaphunzira zinthuzo. Muna tsiku lina tizatambaswa muno chichewa chake. Koma mana kuti tikati right to property ni shortcut. Koma timapitiriza the right to property of the object kumapitirawo. Chomwe chithandiza nchonena kuti property in thin air.
so ndikumbusa ndili ku University of Malawi. Customary land timanena za traditional land where the any minimum magusta yochuka ndi customary land. Customary land Bulutu Wankulu, I think it is you. That's zilibe kantu. Tikamagamba za customary land amfumu aja akamapereka malo aja chimene chimapita ndi right ya use ufulu ogwisa ntchito malo koma malo aja samasuntha kwa wina waliyense samasuntha kuti munthu angakhale yake angane kuti malo andanga timvane mepo regime yachiwiri kunabwera European Union project. European Union project IU amanena kuti izizi kulimbikisa umphawi ngati munthu ali ndi malo koma alibe title imene yomwe angapeze kuti atha kuipanga transfer, it's not transferable, then people anthu ali malo koma malo opanda ntchito because they remain poor. Argument yawo mwachidule amanena kuti ngati munthu ali ndi malo koma malo sangapite nawo ku bank ndi kukatenga loan ndekuti malo ali chabe malo amene ndopanda ntchito. So IU aja anapanga fund and I think Dr. Chikosa Sulungu was very much involved in that project. Zinthu zinaziwerenga kwambiri ndi school ndikupanga land law. Koma ine ndikuwerenga ndi student nikaona izi bwanji kodi vuto linali chani pamene customary land imayendesedwa mu njira iyi yonena kuti there can't be any title freehold estate kuti ma regime osiyana singakhale title imene munthu angaipange transfer from one person to the other. IU aja anapanga pressure for years and years ma document mukapanga Google Chikosa Chilungwe the land question mupeza achikosa pene pajapo alimba mfundo zambirimbiri koma napanga 40 achikosa kunena kuti achikosa munalakwisa kupanga initiate program yonena kunena kuti malo because he was part of it, whether it was under pressure, under the influence, under the support of EU, thinking EU regime, understanding kuti malo aja even our customary land and wazita kukhala nawo malo aja kuti atha kupanga transfer from one place to the other for purposes of value kuti malo aja azikhala ndi value for which munthu atha kukatengera land loan ku bank ndikutukuka kapena kupangira ma business tosiyana. What happened here was the customary land having no title to be transferred with protected the land. Malo aja amatetezeka ifa munthu musana ka takuwagulisa malo a customary kapena malo akumudzi abachikhalidwe pamene apa mtundu samagulisidwa chifukwa samakhala munthu mmodzi amakhala mtundu and mtunduwo umasunga malo umakhala nawo on behalf kapena kuti kuchoka kwa mfumu malo amapereka on behalf of the state. So there was that kind of coordination kapena link kuti even though malo apereka kwa banja la abanda kapena banja la asulungwe kapena banja la amapopa malo aja samachokabe mu state amakhalabe m'manja maboma kuzera kuyang'anira kwa mfumu amene amasiya responsibility kwa family. Ndi chifukwa chake anthu akalakwa akapalamula zazikulu amatha kuwathamangisa kwa alanda malo aja amabwereranso m'manja mwa mfumu amabwerera m'manja mwa mfumu aja ndikuagawanso kwa munthu wina. Regime hii yomwe inazapangidwa after a lot of research and a lot of consultations inapezeka kuti pamene anthu anathano kukhala ndi title within, or they created a visionary or a theoretical title within customary land. Majority of Malawians ndi anthu osauka. Anthu amene ankakhala ndi malo anayi anthu osauka. Kumano musauka samasowa chakudya, ati samakhala ndi polima, ati samakhala ndi malo okhala, amakhala ndi malo othamanga nyumba, ati samakhala. So in that poverty, when you saw the poverty, that poverty was poverty to them. But they brought things that wanted kuti tikhale empowered. But those things created real poverty now. Panopa pamene ukhala pano Malawi tindu mphawi weniweni chifukwa chani
pa exclusive interview ya Zodiac po tagulizana napo the same way ndi maonera ine chichokere le Americano. Okay, organizo samene chimene chinachitika nchona kuti pamene anthu amatano kutumiza kupanga transfer title kutuma malo kutoka atfaka masanyira mfumu chimene masanyira mfumu maziwa makagulisana malo kumuzi kucha koyambirira kugulisana wake makhala unena kuti si makhanga tikugulisa makhanga kuti mukupasana kusuntha chanje pane zambiri zimachitika and mfumu amatenga po 20% or 10%. Mafumu one zinapirisa umbava ndi umbanda akatangale kumuzi kucha unachuluka chifukwa mfumu amafuna ukaja ka 20% kawo pamenepa kumano chifukwa chona zoti a necessitous man is not truly free anthu amene ali osauka alibe nditu ufulu weni anthu amene ali ndikena kake ndifaka anapeza kuti apitapita mmidzi ndikugula malo my state anthu anagula zimalo more cheaper, they bought land very cheap and then anayadula magawo kumagulisa modula kapisi. That's what came with this land regime imene hiyo inapanga fund ndipo kunali ma leaders amene apanga lead. We need to look back kuti vuto lathu la land la umphawi ndikuchokera pati. One of the umphawi kuchokera pa project EU reform ya land, reforming our land. Kuti zinapeza kuti land jano anthu atha kuipanga ya custom imene makhazikika mpantundu amamwalira. So mfamu mzaona kuti mbuyomu pamadusa generation ya mimbiri kuma anthu amakhabe ni malo olima. So that's not the case these days. These days anthu amakhalira to alibe tomorrow because you brought a regime that worked in Europe or that made sense to Europeans. We were still rich because we still had land and that land wasn't going anywhere. But when we became, in the name of empowerment, this land regime in our bangai disempower people. It made people poor. That is to not ignore also the chaos that has happened and that continues to happen to our land department, to our lands registry. The chaos where people from foreign countries have taken all the land. Limbija I hear that. Kuti ndilandro ni mwenye kumene kuchako. Sipezo nzoti nzosachitika dziko linake sanga. Sangapanga zimene zokunena kuti malo ngatama jangu kukhala manjamu landlord makhala mwenye. Malo ose akula abwino umapeza kuti kuli azungu anthu amita. Like, where does that happen? Only in Malawi, because of corruption, we have allowed corruption. Munthu amene ali secretary wa Judicial Service Commission, ngakhale wa ngati sana mtosi Irene Chikapa, ali involved in chaos yo kulisa malo onena kuti ali ndi title kale kungulisa so munthu ene kumpangira create title. So there are a lot of pali malo osiyana amene pali title apa kusapezeka so kuti malo omwe so pali title. Olo pali malo ena amene anayikidwa ma title abodza kumalo amene they don't have title. So that's how they have been stealing. And even financial institutions, they are involved in that chaos where ama abela antu ama ona ma play ama ona antu abela ake ama ona utawandinga ama nditenjandezo tizazibanga so expand mwina kusogoloko. Chomalizira chimene mafuna unena kuti the third regime ndimene inabwera so kufuna kupanga fixes izi zomwe anaona kunena kuti akhaino ni ma tribunal ma chief kumuzi kuja kukhali kuzinkhani zisovela konkuja. I know that Kumaso title ya proper 99 years old, 99 years leasehold, amena maibanga lease customer land. Nike osa akulu. Nkani imene inali yabwino inali yomweja imene munatisokonezera. Yoambiri ya regime ija where customer land was not supposed to be sold. Chifukwa zimene ziyaso zimateteza my generation. It was protecting that land for generations. So that's my submission. I'm not an expert in land law. I have a lot to learn, but at least this part I can share my my experience and my analysis of land law regime in Malawi. We still, despite Buddhism is zaonongeka kumalai kujankhani ya malo, we still need to work on land laws that will benefit the masses, that will protect the land. And hamina nabanga agreement malo mosokonekera tukenda kuzibanga. That's why today you have problems ya Mike Azamina, kesi ya oija.
kesi imene jayo mwina anthu siti mkatenga timangoti amaika zamira analandira zambiri kwa kamuza amayi amene ajatha kukhakuti akulandira injustice yayikulu, you know, kuti tifufuze bwinobwino nkhani imeneyi chifukwa nthawi zambiri timaona ngati kuti injustice imachitika kwa anthu osauka okhaokha, anthu solemera atu amalandira injustice, you know, whether through the courts, whatever the case, even rich people or people with power, people with status, they also receive injustice, they also face injustice. And I believe that at the age that that lady is, there might be some things almost is in the celebino, you know, good amaya mena jao, amaya famaya jenda amaya afu, amakaza mina jao, mufuni msafuni, antu pajama dia tu ntamwalile kai kina kumli kazamina, she was you know, special, I mean, state hostess, she kept, you know, she behaved, she was never everywhere, she never disclosed this is zachakamuzu. Pano vani nthawi omwe nawo ndi mai uja alandire chani, alandire ulemu wake, you know, she should be celebrated. If there's an award, she should be given an award. And I keep saying that with regard to Vera Chiwa. Anyway, it's sad that the worst experience here happened in Jakwera. You know, I believe the case manager should be investigated. I think there's an injustice that is happening in that case. So, you see, title. So, ngati case manager ili kuti mene inaendera muja, mene anapezera muja kuti akazamira wena alandire malaji. It exposes how no one is safe in the country. And somebody I think wrote that because mataito ambiriwa ali pali mataito awiri atatu pamala amozi, which is one of the reasons why we need to hold people accountable, because if we don't hold people accountable zimene zipitira ndipo sizazipanga soti. Pomalizira tikuyenera tikhale anthu amene tikutha kumaona zinthu ndikuzipanga analyze ndikuzipereka maganizo athu, koma chachikulu taking action. We can't just be mangocheza nkhani imwe mozimozi yomwe kumangokama nkhani mozimozi judiciary this judiciary. It's high time we have to get done with this issue, tibange move on to another issue. Pamene manena baja manena ndi kupitaku judiciary tikwenda nena kuti tikachosemo toka mu office anthu amene ndipo tipanga program ichitika mawa case kuyamba 10 o'clock ndi scheduling conference osapanga phuma chilichonse chili bwinobwino tililede ndipo muona kunena kuti strategy yake simene ndi chani sangawina amanda nanena iye 2 years ago kunena kuti ngakhale even judge atakhala kuti ndi satana atakhala kuti tasankha satana akhali judge wakasi imene there's no way again manda angawin kesi imene and sitiwopa munthu ndipo kesi imene tizipangira pa media apa tikapanga file mu court tizinena so apa chifukwa chinena zokuti I have to protect my interests. I'm being sued by a judge. He's powerful. He's part of the judiciary. I don't even have a lawyer, as you can see. And pakali pano ndine mwana wa school sine so lawyer ndine mwana wa school so ndukayimira muganize a judge akusumira mwana wa school ndene ndukalowa mukoti nde pa media ndizikuonesa that a judge ananena izi kapena a judge fundo zawo ndizi kapena judge kesi yawo ndi mwana wa school kesi yawo ke ndi until of course tibeza lawyer kusogolo. Without doubt we'll find a lawyer within Africa or even in Europe depending on, because malawyer ako Malawi akoni kuti palibe amene ali comfortable pakatali pano kuti andimilire ineyo sindikuzowa kuti Malawi kunkopsha bwanji sindikuzowa anthu amene tikulimba nawo ndo opsha motani koma that shows you how the cartel operates, how this is a cartel, and that should reveal to you how serious and how we should be involved, because we are dealing with $1 billion $1 million cartel and toda live in ndalama zawo zambiri mbiri awapanga ndine kuti nini a church mouse, you know, poor as a church mouse like me.